In this part of the test, you will read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then, you will have 45 seconds to read the text aloud. Begin preparing now. Begin reading aloud now. Begin preparing now. Begin reading aloud now. In this part of the test, you will describe the pictures on your screen in as much detail as you can. You will have 45 seconds to prepare your response. Then, you will have 30 seconds to describe a picture. Begin preparing now. Begin speaking now.
Begin preparing now. Begin speaking now. In this part of the test, you will answer 3 questions. You will have 3 seconds to prepare after you hear each question. You will have 15 seconds to respond to question 5 and 6, and 30 seconds to respond to question 7. Imagine that a tourism bureau is doing research in your area. You have agreed to participate in a telephone interview about visiting other places. Who was the last person you traveled to visit? When did you visit them? Begin preparing now. Begin speaking now. If you had to visit a new city, would you like to book a hotel or to stay at a relative's or friend's house? Why? Begin preparing now. Begin speaking now. If you were traveling to a new city, which of the following would you prefer to do? Why? Try local foods, go shopping, go on a tour. Begin preparing now. Begin speaking now. In this part of the test, you will answer 3 questions based on the information provided. You will have 45 seconds to read the information before the questions begin. You will have 3 seconds to prepare after you hear each question. You will listen twice to question number 10. You will have 15 seconds to respond to questions 8 and 9, and 30 seconds to respond to question 10. Begin preparing now.
Hi, this is Anna from the HR department calling. I'm scheduled to interview candidates for job openings at the theater this Wednesday, but I seem to have lost my copy of the interview schedule. Could I ask you a few questions about the interviews? Where do the interviews take place, and what time does the first interview begin? Begin preparing now. Begin speaking now. As I remember, we have 2 interviews for the set painter position. Am I correct? Begin preparing now. Begin speaking now. We urgently need a technical director for the play, and I want to make sure there are interviews for the position. Can you tell me all the details about any interviews for the technical director position? Begin preparing now. Begin speaking now. In this part of the test, you will give your opinion about a specific topic. Be sure to say as much as you can in the time allowed. You will have 45 seconds to prepare. Then, you will have 60 seconds to speak. Some people like to save things like clothes or books even though they no longer use them. What is your opinion on this? Why? Support your opinion with specific reasons and examples. Begin preparing now. Begin speaking now. 안녕하세요. 토익스피킹 알려드리는 마리아쌤입니다. 자, 84번째 모의고사 풀이 가도록 하겠습니다. 시청하시기 전에 좋아요, 구독, 알림 설정 많이 눌러주시고요. 자, 1번 지문은 이렇게 읽으시면 됩니다. 제 1번 지문에 뭔가 편집을 하다가 쓸데없는 문장이 좀 들어갔던 것 같아요. 그래서 모의고사 영상에는 제가 지금 보여드리는 문장 외에 조금 두세 문장 더 있는데 그걸 빼는 게 더 자연스럽습니다. 그래서 여기까지 자, 샘플 답변 보여드리도록 하겠습니다. 1번 지문.
Thank you for joining us on this week's episode of Home DIY. I will show you how to build a sample stool. As you know, this is one of my easiest build. The materials you need are some wood, screws, and a hand drill. After you've finished, you can paint and decorate it to personalize your stool. 개인화하다. 각자 잘 꾸미고 싶은 대로 꾸미다. Personalize. 이렇게 하시면 돼요. 두 번째 줄에 또 오른쪽 끝에 materials 요거 연습하시고요. 2번 지문입니다. 이렇게 읽으시면 됩니다. Hello everyone. You are now tuned into the Radio 2 Morning Traffic Report. Main Street, Union Street, and Freeway 1 are experiencing some traffic jams this morning. To speed up your commute, we recommend taking Harbor Avenue when moving through downtown. For real-time information, please visit our website or social media pages. 이렇게 힘있게 읽어주시고요. 3번 그림 볼까요? This is a picture of a living room, 거실 사진. There's a mother and daughter sitting at a table. 테이블에 앉아있는 mother, 엄마와 and a daughter, 딸이 있는 것 같고 It seems like the girl is drawing something. 소녀가 뭔가 그리고 있는 것 같고 And the mom is smiling. 엄마는 이렇게 미소 짓고 있는 것 같아요. And the mother is resting her chin in her hand. 많이 물어보시는 턱깨다. Resting one's chin in one's hand. 앞쪽에 빈 의자 항상 챙기시고요. In the foreground, I can see an empty chair. 배경에 화분. In the background, a potted plant is placed. 전반적으로 굉장히 아늑해 보이네요. Overall, this place looks cozy. 이렇게 넣으시면 되겠어요. 네, 그림 묘사 보도록 하겠습니다. 그림 묘사. 자, 4번 그림 묘사부터 보도록 할게요. 길거리 사진인데요. This is a picture of a street. 자, 남자분 신발을 자신의 뭐뭐를 서비스해 봤다. Get something pp예요. 되시죠? 네일 받았어 할 때도 I got my nails done 이렇게 쓰거든요. I got my nails done 하듯이. 그래서 남자가 구두 닦기 서비스를 받고 있다. 어떻게 하느냐? There's a man who is getting his shoes polished. 자, 그래서 그 빨간 모자 쓴 남성분이 고객인 것 같다. It seems like the man wearing a red cap is a customer. In front of him, 이제 요 고객분 앞에, the other man, 그 다른 남자분이 is cleaning up the man's shoes. 남자분의 신발을 청소해주고 있고, he's using some clothes for his work. 그의 일을 위해서, 여기서 clothes는 걸레를 사용하고 있다. In the foreground, 앞쪽에 several shoes are placed. 몇 켤레의 신발이 또 놓여져 있고, In the background, I can see a white wall. 배경에는 하얀 벽이 보이네요. Overall, the man is working very hard. 남자분이 굉장히 열심히 일을 하고 있는 것 같습니다. 이렇게 넣으시면 되겠어요. 자, part 3, about visiting other places. 다른 장소를 방문하기 나왔는데 Who was the last person you traveled to visit? When did you visit them? 자, 누구를 마지막 방문했고 언제 했느냐? Last month, I traveled to Seoul and I met my best friend. 지난달에 이제 서울 놀러 갔고 절친을 만났습니다. We did some catching up, 밀린 이야기를 했고 and had a fun time. 좋은 시간을 보냈습니다. 자, 원형 do some catching up, 밀린 이야기를 하다. have a fun time, 좋은 시간을 보내다. 네, 이런 거 암기하시면 좋고. If you had to visit a new city, 새로운 도시에 방문을 해야 한다면 Would you like to book a hotel? 호텔 예약하시겠어요? Or to stay at a relative's or friend's house? 친척이나 친구의 집에 머무시겠어요? I would like to book a hotel because it is convenient. 편하기 때문에 호텔 예약을 하겠습니다. I don't want to bother relatives or friends. 친구나 친척을 방해하고 싶지 않아요. 방해가 되고 싶지 않아요. 자, 또는요. I would like to stay at a relative's or friend's house. 뭐 어때? 이렇게 하신 분도 있죠. 친구나 친척 집에서 머물겠다. 자, 절약이 됩니다. I can save money. I have a tight budget. 네, 이것도 이해가 됩니다. 여기서 음식을 해볼게요. If you were traveling to a new city, 새로운 도시로 여행을 간다면 Which of the following would you prefer to do and why? 뭐 하고 싶어요? Try local food, 지역 음식 맛보기, go shopping, 쇼핑 가기, go on a tour, 여행 가기. I would love to try local food. 지역 음식을 맛보고 싶습니다.
Most of all, it's a great way to understand other culture. 우선 다른 문화를 이해하기 좋은 방법이에요. 그 동네 음식을 먹어보는 거. 그러면 once you taste local food, 지역 음식을 맛보면 you will learn about the weather, 날씨도 좀 이해가 되고요. And some word, 단어도 배울 수 있어요. 음식 주문하면서. In addition, I love trying new food. 새로운 음식을 맛보는 걸 좋아해요. It helps me broaden my horizons. 견문을 넓혀줍니다. So trying local food would be the best. 지역 음식을 맛보는 것이 가장 좋을 것 같아요. 이렇게도 해보시고요. 표 8번입니다. Where do the interviews take place? 단체 면접 나왔네요. 어디서 이 면접이 열리고 And what time does the first interview begin? 첫 번째 면접은 언제 시작하느냐? The interviews will take place in meeting room A. 여기서 열리고 The first interview will begin at 9 a.m. 9시에 시작합니다. 자, 9번에 As I remember, 기억하기로 we have 2 interviews for the set painter position. 이 세트장 페인터 포지션에 2명의 인터뷰가 잡혀 있는 걸로 알고 있다. Am I correct? 맞느냐? I think you got the wrong information. 잘못하신 것 같아요. 이거 자주 나오는 거죠. 2 interviews were scheduled. 2개가 잡혀 있었습니다. 그랬으나 one of them, 그 중에 하나는 has been cancelled. 취소가 되어진 상태입니다. 요거 하실 수 있어야 되고. 10번. We urgently need a technical director for the play. 우리 technical director가 급하게 필요해요. And I want to make sure there are interviews for the position. 그 면접 있는 거 확인하고 싶은데 Can you tell me all the details about any interviews for the technical director position? 그거 좀 다 말씀해 주시겠어요? Sure, there are 2 applicants applying for a job as a technical director. First, from 11 a.m. to noon, there will be an interview with Brandon Williams. 자, 그 다음에 경력사항. He has 4 years of experience. 4년의 경력치를 가지고 있어요. 이렇게 가능하고. Next, from 3 to 4 p.m., there will be an interview with Roger Young. 그리고 이 분야에서 일을 해왔다. 이걸 동사로 처리해서 He has worked in this field for 뭐뭐 동안 2 years. 2년 동안 이 분야에 일을 해왔다고 합니다. 이렇게도 표현이 가능해요. 그래서 단체 면접 많이 했는데 경력 말하기 이것도 완전 처음 나온 문제는 아니에요. 앞전에도 나온 적이 있으니까 참고하셔가지고 여러분들이 공부를 하시면 좋겠습니다. 11번이 굉장히 고난이도였던 것 같아요. 11번 이런 게 나왔네요. Some people like to save things like clothes or books. 어떤 사람들은 책이나 지금 옷을 여기서 아낀다라기보다 저장해둔다. 버리지 않고 even though 비록 they no longer use them. no longer 더 이상 뭐뭐 하지 않는다. 더 이상 쓰지 않는데도 그걸 가지고 있는다. What is your opinion on this? 이것에 대한 당신의 의견은 어떤가? Why? 왜? Support your opinion with specific reasons and examples. 구체적인 이유나 예시를 드시오. 이렇게 나왔어요. 그래서 저는 여기에 대해서 이해한다. 나도 못 버리는 물건이 있다. 그리고 이제 주된 이유는 이걸 어떻게 버려 하는 그런 말을 우리가 가끔 하잖아요. 그 이유는 뭐예요? 이걸 어떻게 버려? 이게 얼마나 좋은 나한테는 소중한 건데. 내가 이걸로, 이 물건으로부터 얼마나 위로받는데. 이거에 얼마나 좋은 추억이 있는데 이건 것 같아요. 제가 그 20대 때 보던 전공 소적을 아직 못 버려요. 지금 당장 필요하지 않아요. 네. Personally, I have some items that I have kept for a long time. 개인적으로 제가 오랫동안 간직하고 물건이 있습니다. I don't throw away these items. 이걸 왜 안 버리냐면 because they remind me of the good memories. 좋은 추억을 떠올려 주기 때문에. On my bookshelf, 저의 책장에는 there are some books I used to study when I was in university. 대학 시절 공부하던 책들이 놓여져 있습니다. I no longer read the books, but I can't get rid of them. Get rid of, 이것도 제거하다, 없애다. 읽지 않습니다. 근데 그냥 버리지도 못해요. 예. There are some memos I wrote during classes. 저의 필기가 있어요. 그 수업 시간에 이렇게 열심히 교수님 말을 이렇게 듣던. Whenever I see the memos on the books, 책에 이렇게 메모를 볼 때마다 It reminds me when I was in 20s. 내가 20대 때 어떤 사람이었는지를 상기시켜줘요. 좀 느슨해질만 할 때 다시 보는 것 같아요. 되게 열정적이었거든요. 되게 영어를
잘하고 싶었어요. Back then, 그 당시에는 I was young, 어렸고, hardworking, 되게 성실했고, and so passionate about my major. English Language and Literature, 영어 영문학과로서 저의 전공에 굉장히 열정이 있었어요. Looking back, those memories, 그런 기억을 더듬는 것 자체가 그 책이 주는 그게 makes me happy, 기분을 좋게 해요. So I totally understand why people save the old object. 왜 사람들이 그런 오래된 물건을 저장하는지 저는 이해를 할 것 같습니다. 이렇게 한번 해봤어요. 요거 여러분들이 가져가고 싶은 아이디어 쏙쏙 빼가시고요. 여러분들의 생각은 또 어떠신지 궁금한 거 있으면 댓글로 남겨주시면 답변을 또 드리도록 하겠습니다. 자, 이렇게 당황스러운 문제까지 항상 해결 다 해드리는 토익스피킹 맞는 해결사 마리아쌤의 토익스피킹 영상이었습니다. 좋아요, 구독, 알림 설정 많이 해주시고요. 토익스피킹 준비에 많은 도움이 되길 바랍니다. 다음 영상에서 또 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 빠이!